about here is incubation, acceleration, and job creation. Я здесь буду говорить про инкубацию, акселерацию и создание рабочих мест. So far, so good. Все правильно, да? Good, okay, good. And basically give a little bit of a background for motivation and so forth, and then be more practical, even to the point to what is it actually that we are doing in an incubation program. Я немножко сейчас поделюсь бэкграундом, откуда я родом и что мы делаем, а затем я уже глубже расскажу про процесс, как мы занимаемся инкубацией и что мы с этим потом делаем. And I will do my best to keep some time for questions and answers at the end. И я также постараюсь выделить время в конце, чтобы у вас можно было задать какие-то вопросы и я мог на них ответить. However, would there be a question right in the middle of something you don't understand or want to probe a little bit down into? That's okay. Но если вдруг по ходу у вас возникнет какой-то вопрос, вы что-то не поняли, вы можете поднять руку и его задать. So, Hакан Сандберг, my name. Меня зовут Хакан Сандберг. And I'm totally Swedish. Я абсолютный швед. Though my name is Turkish. Хотя имя у меня турецкое. It just happened to be from the beginning. Так просто исторически сложилось. Khan, Genghis Khan. Как Чингис-хан. Hakan. Traveled up to Sweden, became Håkan. Все переехало в Швецию и стало Хокан. And in Norway, Hakon. А в Норвегии наоборот, Хакон. Same name, same meaning. То же самое имя, то же самое значение имени. I will tell a little bit more tomorrow at the plenary session about my background, about the bigger picture of what I'm doing. So I will save that for tomorrow. I'll go directly into details today. Завтра я более подробно расскажу о том, чем я конкретно занимаюсь, и поделюсь с вами этим на пленарном заседании, на пленарной сессии. Okay, so what is it that we're talking about? О чем мы сегодня будем говорить? We have a severe problem. У нас есть очень серьезная проблема. And unemployment of young people that has become my passion. Моя страсть – это работа с безработными молодыми людьми. And that's a good thing, huh? Yeah, good. Хорошо, да? And since I'm working in business as mission context, Но работая в контексте бизнес как миссия, young people, that's check, right? вроде как с молодыми людьми все понятно. I mean, among young people, that's where people are making decisions for life. Это то место, где молодые люди могут принять решение на свою оставшуюся жизнь. And that goes for the professional direction. И это касается профессионального And it направления goes for the spiritual direction. и духовного тоже. So if I can be among young people and try to impact and create some value there, that's what I want to be. Если я могу находиться среди молодых людей, как-то повлиять на них и позволить им идти дальше, я этим хотел бы заниматься. So what we want to try to do is just simply create as many jobs as possible. Поэтому, проще говоря, что мы делаем? Мы стараемся создать как можно больше рабочих мест. And do that in a way that those jobs represent dignity. Притом сделать это так, чтобы эти работы давали людям достоинство. And that they reflect some of the good that God has done for us. И отражали то благо, которое дал нам Господь. The journey for me started 22 years ago. Для меня этот путь начался 22 года назад. But then I'll fast forward to now 5-6 years ago. Перемотаем на 5 лет назад. So the background, you have already seen this thing. Вы уже видели и слышали про эту статью. So I wanted to do something that has leverage. Я хотел сделать что-то, что может оказать давление и стать рычагом. So for young people that needs a job, how can they create their own jobs? Для молодых людей, нуждающихся в работе, как они могут создавать свои собственные рабочие места? We all know that job creation is not happening from the biggest companies. Мы знаем, что создание рабочих мест, оно идет не от больших компаний. I mean, yes, it's impressive when a big company can employ some thousand people. Конечно, впечатляет, когда большие компании могут нанимать несколько тысяч людей. But most people that have a job around the globe, Но большинство людей по всему миру, they are employed in small, medium-sized companies. когда они ищут работу, их нанимают в маленькие или в средние по размеру компании. Sometimes we defer that as 5 to 250 people. И это от 5 до 150 человек в компании.
those small companies, can we create more of them, then we can create more jobs. Если мы можем создать больше таких компаний, то мы можем создать больше рабочих мест. So, by the experience I had got from working with some companies, I wanted to create a concept for starting incubators. И работая с такими компаниями, я получил опыт, который я решил вложить в то, чтобы создать инкубатор для таких And we actually started in Serbia. Мы это начали в Сербии. Because the idea was that I wanted to do this in developing countries. Потому что идея была в том, чтобы начать это в развивающихся странах. And I needed to find a market that was close enough to home so I could go back and forth and test the concepts there. И мне нужен был рынок, который находится недалеко от дома, чтобы я мог путешествовать туда и обратно и проверить, работает ли этот концепт. So these were the first test groups that you see here. Здесь вы видите первые тестовые группы мои. And finally we came to a point where this guy Christian, he is a Swedish guy, he went to Belgrade to start a metal industry. И вот этот парень на фото, его зовут Кристиан, он швед, но он поехал в Белград, чтобы там начать компанию в металлургической промышленности. And then we said, so, can we have a startup academy and an incubator inside manufacturing industry so that we can use the floor, the machinery and so forth. И мы подумали, а почему бы не начать стартап-академию и инкубатор прямо там, в этой промышленности, для того, чтобы мы могли использовать и это помещение, и все оборудование, которое там находится. So far we have not succeeded to do that. Пока что у нас это не получилось. And that is just the story of entrepreneurship. И это просто история предпринимательского пути. There's a lot of things that you are testing. Много мы испытываем. And you start with your guesses. И начинаем с того, что мы предположения какие-то строим. And the process is to try to change the guesses into facts. И процесс заключается в том, чтобы эти предположения превратились в факты. And we have not cracked this thing in Serbia yet, so we are waiting, looking for the next possible opportunity. В Сербии у нас еще пока раскусить эту проблему не удалось, поэтому мы ожидаем и наблюдаем, когда у нас появится следующая But at least возможность. we had our first pilot there, so we could test the material and the concept. Но, по крайней мере, у нас есть первый пилотный проект, на котором мы можем испытывать материалы и вот эту концепцию саму. Then our journey went to Nigeria. Затем наш путь привел нас в Нигерию. And Nigeria is the largest economy in Africa, Нигерия – это самая большая по экономике страна Африки. the largest population, Там самое большое население, the largest oil producer, самые большие производители нефти, with very high unemployment among young people. но при этом очень высокая безработица среди молодежи. So when we started our startup academy there, Когда мы там начали стартап-академию, generally what young people were doing то в основном, что делали молодые was люди? that they needed a job, so they tried to create a job for themselves. Им была нужна работа, поэтому они пытались сами себе ее создать. And they look around, what are other people doing? И они начали смотреть, что делают другие люди. Oh, those guys seem to be successful, they are selling this and that. Они смотрят, о, вот у этих успех, они продают какую-то продукцию. And then they copy that И они пытаются это скопировать, and move some meters that direction, и потом put up shop, переходят, через несколько метров ставят свой магазинчик, trade the same things продают то же самое, in the same way. таким же And образом. of course, since they're newcomers, И, конечно, поскольку они новенькие, там, you know, новички, the no-brainer is I'm just going to be a bit cheaper. вот, и они, естественно, ничего умнее придумать не могут, как понизить цену. And then people will come to me instead. И они думают, ну, если у меня будет ниже цена, люди будут приходить ко мне. Almost never works. И это почти никогда не работает. So we needed a new type of thinking, Нам понадобился новый тип мышления. because in these condensed marketplaces, what we call the red oceans, В этом конденсированном рынке, который мы называем Красным океаном, is where competition is fierce где очень сильная конкуренция, and people are eating one another. и люди просто съедают друг друга. So the ocean is filled with blood and become Поэтому red. этот океан просто наполнен кровью съеденных, и он становится красным. In red oceans is almost never the newcomer that survives, Поэтому в Красных океанах новички почти никогда не выживают. because it is those that have brand loyalty, Потому что есть люди, которые привержены своим брендам, they know the market, которые знают рынок, and
and they maybe have more capital than you. И, возможно, у них больше капитала, чем у вас. So we help those young people to get new perspectives. Поэтому мы помогаем этим молодым людям по-новому взглянуть на ситуацию. What is it really that you need? How do you need to think differently to start a business today? Как им нужно по-другому мыслить, чтобы начать свой бизнес? And as we know, I mean, I don't know your background, И я, например, не знаю про вас и вашу историю, but I'm sure that all of us know that all change is really happening in our thinking. но, как все, наверное, знают, перемены начинаются вот отсюда. Most value that we can create is happening in our thinking. Основная ценность, которую мы можем создать, она происходит сначала в нашем So if мышлении. we can change the way we're thinking about a situation, about a problem, about a customer group, И если мы можем изменить свое мышление о ситуации, о проблеме или о той категории клиентов, которые у нас есть, then we're able to create value. тогда мы способны создать какую-то ценность. So what we have done now in Nigeria the last 3 years, И то, что мы сделали в Нигерии за последние 3 года, we're still testing, мы все еще это but we have испытываем. at least been able to start around 70 companies Но нам удалось около 70 новых компаний создать among those young people. среди And этих молодых людей. every year there's roughly 25 people that have started a business. И каждый год где-то 20-25 человек начинают свой бизнес. We have a pitch event and we have a mini fair and they are displaying their products and solutions. У нас есть ярмарка, на которой они могут представить свои продукты, свои решения какие-то. And there are two things that have really impressed me. И есть 2 вещи, которые меня действительно впечатлили. And that is the level of quality that they have been able to produce from nothing. Это тот уровень качества, который они смогли произвести просто из I ничего. mean, these are smart young people, Это, конечно, умные молодые люди. but they haven't had much in their hands when they start. Но когда они начинают, у них практически ничего на руках нет. But with their way to understand their customer segment and the needs that are there, they have really been able to crank out quality. Но их способность понять своих клиентов помогла им действительно создать качественный продукт. The other thing that has really surprised me is the level of excitement that they are spreading around by what they can invest back in society. И второе, что меня удивило, это тот уровень радостного возбуждения, который они способны распространять вокруг, благодаря тому, что они способны отдать этому обществу. I just came back from a meeting in London yesterday, Я вчера был на встрече в Лондоне, where I met with a group of impact investors. и там я встретился с группой инвесторов, которые оказывают влияние. And we all agreed on that what business does not know yet, И мы все согласились, что то, чего пока что не знает бизнес, it seems like we don't really have the eyes for this yet, мы еще пока это не уловили своими but the глазами. world is going to change drastically. Это то, что мир скоро очень сильно изменится. Yes, it has to do with environment to some Да, degree. в какой-то степени это связано с окружающей It has средой. to do with human rights to some degree. Это связано с количеством населения, которое But it возрастает. also has a lot to do with a failing economy. Но это также связано с несправляющимися экономиками. The quarter economy that we have created in the free market, Та экономика, которую мы создали через свободные рынки, where you basically as a CEO, your obligation is to get as much value in the shares in the company as possible for your shareholders. когда в качестве директора компании вам нужно создать настолько много ценностей для своих акционеров в своей компании, So next year's quarter, the same quarter as now, the revenue needs to be higher. чтобы каждый квартал доход повышался на хотя бы небольшой процент. And you're pushing and pushing and pushing, and somewhere it pays. И вы продолжаете давить и давить и давить, и когда-то это давление окупается. And most of the time it is people that will pay the price for that. И чаще всего платят за это люди. That type of squeezing out all the value of people and of the world's resources is failing. И вот этот вот вариант, когда вы выдавливаете все, что возможно из людей и из мировых ресурсов, вот этот вариант скоро потерпит And what we already see is coming, which we believe will be a major wave, is business for purpose. И то, что мы думаем, что придет в будущем, это бизнес, имеющий ценность. Where и purpose, цель.
why do we do this? Why do we have this business? Когда мы задаемся вопросом, для чего мы это делаем, для чего мы строим этот бизнес, That is where young people will go to be employed. именно туда молодые люди пойдут работать. If you can clearly describe what the purpose is for your business. Если вы сможете четко определить, какая цель вашего бизнеса. And we have already seen that the market is actually the one that demanding and saying what business shall survive and shall not because of the conditions that the market, we as customers, are putting up on the businesses. И мы понимаем, что сейчас рынок говорит, какая компания выживет, а какая нет, потому что рынок требует у компаний, что они должны производить и что они должны делать. So, and in this space, in this move that we believe is going to come, I think that we as Christians and as business as mission thinkers are very well positioned. И в этом движении, в этой перемене, которая произойдет, мы, как люди, которые двигаются в этом движении бизнес как миссия, мы имеем очень хорошую позицию. So what I see in these young entrepreneurs in Nigeria is that when they describe their business, they're always talking about society. И что мне нравится в этих молодых нигерских предпринимателях, когда они говорят о своем бизнесе, они всегда говорят об обществе. Far from all of them are believers. Далеко не каждый из них верующий человек. Because what we do with Insignia has nothing to do with the church as such, that we're not marketing through the church. Потому что то, что мы делаем это не через какую-то церковь. Мы не используем церковь как маркетинговую площадку. We're not teaching about the Bible. Мы не учим их Библии. We're totally secular in the language that we're using. И мы используем абсолютно светский мирской язык. But all of those that are running the startup academies and incubators are disciplers. Но те, кто ведут эти стартап-академии, все они являются учениками. So as we're talking with these young people, we are making sure that the values are sustainable. Поэтому, когда мы разговариваем с этими молодыми людьми, мы стараемся убедиться в том, что те ценности, которые мы им передаем, это вечные ценности. So the type of companies we want to see that we give birth to are companies that make society a better place. Мы хотим, чтобы рождались компании, которые делают общество лучшим местом. This guy, for example, he came to Insignia without an idea what he was going to do. Вот этот парень, например, он пришел в нашу компанию Insignia вообще без какого-либо понимания, что он будет делать дальше. He didn't see himself as an entrepreneur even. Он вообще себя предпринимателем не видел. But his friends did. Но его друзья видели, что So they pushed him to come. И они его подтолкнули, чтобы он пришел. But a smart guy. Но он очень умный. Double degree. У него двойная степень. Electrical engineering and aviation У engineering. него степень в электроинженерии и в авиации. And when he started to build purpose, И когда он начал для себя строить вот эту цель, he fell in love with the sustainable energy. то ему понравилась очень идея устойчивой энергии. He's now setting solar panels on all the universities around in Nigeria. И теперь он по всей Нигерии в университетах продает солнечные панели. Let's look at a few others. My name is Deborah Michelia. My name is Okpeyemi Miobowale. My name is David. My name is Jemima Jato. My name is Filippo Gaya. My name is Samuel Lukobi. I run an admin business called Miracle Solutions. We make healthy treats like yogurts, Мы делаем granola, banana продукты из молока, как bread, йогурт. We make dresses ready to wear for children, women, and even bridal parties. We're into the production of whole foods like Мы делаем здоровые date sweetener, продукты. baby cereal. Make t-shirts, hoodies, and other kinds of casual wear. We are specialized in providing energy solutions in a clean way. By that I mean renewable energy. Senior helps me pivot my ideas and reprioritize what I needed to do when. It's in your made me understand that doing business is not a trial. As much as a trial and error thing, it's you make mistake, you check the mistake, fix it, don't make that mistake. He helped me put things in right perspective, which I'm very happy about, and so far so good. And I think that was the best course of action for me as well. For me, Insignia is like a family. From the knowledge gathered while I was at Insignia, I've been able to put together a better organization for my communications firm. Attending Insignia was a profound experience because it sort of helped to validate some of the assumptions I had and also exposed me to new ideas and concepts.
It's in got me to start. But also, I think they got me to critique my idea. The network of people that's in here, I think they inspire I think for me, what was important was before it's in here, we had no staff. No staff. My name is Benjamin Bako. I am the founder of Malaika Energy Solutions Limited. When I came to Insignia, I had no idea. Presently, I'm incubating in Insignia. I was fortunate to be picked as one of those that can come and incubate his business. I am growing, which is a good thing. I'm growing, I'm learning, and I am happy doing what I do. The experience has been really, really wonderful. It has changed my business. Now I know where I'm going, and I am forever grateful. So one of the secrets, one of the secrets with what we are doing Один из секретов нашей работы is that we are focusing on the entrepreneur. Мы сосредотачиваемся на предпринимателе. This is a good picture of an entrepreneur, isn't it? Это очень хорошая картинка Even the Bible предпринимателя. talks about the ant. По-английски первая часть слова это созвучное слово муравей. And tells us this is an amazing creature. Библия говорит о том, что муравьи это удивительные существа. So much energy. В них столько энергии. And without having a boss over them, they really know what to do. И несмотря на то, что над ним нет начальника, муравей всегда знает, что ему делать. And they're coordinating their efforts. И они координируют свои усилия. And they can do so much more than what was really possible. И они могут сделать намного больше того, что в пределах возможности одного. Anthony the entrepreneur is following us along the way. Поэтому вот эта вот первая часть, муравей в слове entrepreneur и в английском языке, оно с нами повсеместно. And as all entrepreneurs, he's aspiring to something that he cannot really do, but he wants to. И муравей, как и любой предприниматель, он пытается сделать то, чего он иногда сделать не может, но он очень старается. So we are helping these entrepreneurs to realize their dreams. И мы помогаем этим молодым предпринимателям понять, в чем их мечта заключается. The it in Insignia. It в слове Insignia, в названии компании. We said that Insignia means it's in you. Мы говорили о том, что по-английски это созвучно фразе it's in you, это в тебе. What is in you? Что в тебе? So the it stands for, we have this metamorphosis type of thinking. Мы представляем это как такое мышление о метаморфозе. You know, in the egg, в яйце there's already a butterfly. уже находится бабочка. So, and we think that entrepreneurship is something that God from creation put inside of us. И мы понимаем, что предпринимательская жилка это нечто, что Бог вложил в нас с самого начала. You can't really teach somebody to become an entrepreneur. Нельзя научить кого-то быть предпринимателем. But you can find that seed inside of somebody and make it grow. Но можно найти эту жилку внутри человека и позволить ей прорасти. So the first and important thing we do before we start the process of incubation is that we find out who is really the entrepreneur among this group. И перед тем, как начать процесс инкубации, мы стараемся выяснить, кто конкретно из вот этой группы людей является предпринимателем. And what we have found is really the core component for an entrepreneur to succeed. И мы обнаружили, что ключевым компонентом, который дает успех предпринимателю, it is drive. Это драйв. Has very seldom to do with the ideas. Он очень редко связан с идеями. If you ask an investor that is listening to pitches, you know, day in and day out, they hear so many pitches. Когда мы спрашиваем инвестора, который каждый день слышит какие-то просьбы, которые From young enthusiastic entrepreneurs от молодых энтузиастов и предпринимателей, that think that their idea is the best in the world. они думают, что у них самые лучшие в мире идеи. If you were asked how do you invest your money, you ask the investor. Когда вы задаете инвестору вопрос, как же вы тогда вкладываете свои деньги? They would all say, we rather invest in an entrepreneur or a team, an A team with a B idea, than in a B team with an A idea. И они говорят, мы скорее инвестируем деньги в
команду А, у которых есть идея Б, чем в команду Б. Yeah, because this is tricky. I rather invest my money in an A entrepreneur with a B idea. Я лучше инвестирую свои деньги в предпринимателя A, предпринимателя с B идеей, than in a B entrepreneur with an A idea. чем в B предпринимателя с А идеей. Нет, то есть альфа-предприниматель. Более значимый. Не, мне кажется, я лучше инвестирую в худших предпринимателей, точнее, лучших предпринимателей с худшими идеями. Предприниматель важнее, чем идея. I think you got it. So the point is that it is almost never. It's almost never the idea that makes it happen. Обычно они инвестируют не в идею. Ideas are in themselves. Потому что сама по себе идея, ну, она может ничего не стоит. And most of the time, when a young entrepreneur comes with an idea, and they say, you know, don't tell anybody. И когда молодые предприниматели приходят и говорят, не говорите мою идею, потому что кто-то может ее украсть. Because they think they're first. Потому что они думают, что они вообще первые. This is going to revolutionize the world. Что это в революцию в мир принесет. Only that 1,000 people have had the idea before them. Что только, ну, может быть, 1000 человек до них за всю историю эту идею. And 100 of them have already started to dabble with actually starting a company about that idea. И может быть уже 100 человек эту идею начали как-то реализовать. And 10 of them have started a business and they are running it today. И 10 из них всего лишь начали бизнес, и они теперь этот бизнес ведут. And a couple of them are making that a success. И только пара человек из этих 10 достигают It is успеха. the drive behind the entrepreneur. Но вот этот драйв, который есть в предпринимателе, We call it grit. мы его называем, ну, такой предпринимательской дерзостью и наглостью. Grit is the passion and perseverance for long-term and meaningful goals. Это устойчивая страсть и терпение, которое позволяет достигать ему этих долгосрочных целей. And that is what helps an entrepreneur breaking through walls. И это позволяет данному предпринимателю ломать все стены. So we're looking for those type of people. Поэтому мы ищем вот таких людей. And then we're just reinforcing it. И потом мы просто усиливаем их. We load as much of information and tools and processes to them as possible. Мы как можно больше вкладываем информации, инструментов и ресурсов. So just like the larva, they're eating. Как и вот эти личинки, они начинают просто есть. And then they come in. This is the startup academy. И это вот стартап-академия. Then they come into the incubation. Затем они переходят в процесс инкубации. And you know, this is actually where they are developing the wings. И это именно то место, где они развивают свои крылья. This is where you build your business. Это то место, где строится ваш This бизнес. is where you work through the whole business model. И это то, где вырабатывается ваша бизнес-модель. В самом начале, как они вычисляют How do предпринимателей? you find out who has this entrepreneurial thing inside? Well, sometimes it takes a little bit time, Иногда нужно время, but in our application process, we always interview people. но в процессе подачи заявлений мы всегда проводим собеседование. So we're listening for drive. И мы слушаем, если у человека We такое. ask them for examples. What have you had an idea of some kind in your life that you have pushed through and really Мы made it happen? спрашиваем, было ли в вашей жизни такое, что у вас была идея, вы ее воплощали. Normally, those people are the ones, you know, they can't stand still. They И want обычно это to go те люди, forward and do которые просто не something. могут устоять на месте, они прям как будто бьют, готовые пойти в бой. And even if they've never started a business, they have some examples in the background of things that they are pushing through. И даже если у них никогда не было своего бизнеса, у них есть примеры тех ситуаций, где они прорывались через что-то. So, and then finally, we're releasing the entrepreneurs И затем потом мы высвобождаем этих предпринимателей, to fly, to do their own thing, чтобы они летали и занимались своим делом. and we keep the relationships and stay on coaching them. И мы продолжаем с ними взаимоотношения, мы продолжаем их подготавливать и тренировать. So the butterfly is the symbol of Itzinia. Поэтому символом нашей компании Циня это бабочка. So what we're actually practically doing На практике что мы делаем? is that we are, you know, this is not me going and training the entrepreneurs, Это не я, который ходит и подготавливает этих предпринимателей. but we have a train the trainer program. У нас есть программа для подготовки учителей. So I am certifying local partners
to run the academy and incubator. Я сертифицирую местных партнеров, чтобы они занимались этой академией и инкубатором. And many of them are business people. Многие из них они уже бизнесмены. But in a startup academy and incubation situation, there is room for different roles. Однако в ситуации стартап-академии и инкубации есть разные роли, которые люди могут. So right now I also work with NGOs. Поэтому сейчас я и с НГО работаю. But if they don't have business experience themselves, they're always backed by a business person. Но если у них самих нет опыта в бизнесе, их всегда поддерживает кто-то, у кого есть. So that's the startup academy. That's the first part of what we're doing is the startup academy. То есть первая часть это стартап-академия. And then when people have gone through that, we let maybe a handful of entrepreneurs from the group of 15 to 20 that are in the first cohort. И мы где-то 5-10 of 15 to 20 people are in the startup academy. В стартап-академии где-то от 15 до 20 человек. And then we let maybe 5 of them that have really the drive and they have an idea that is good enough. И they где-то go up 5 into the из них, у incubator. которых есть драйв, мы их дальше допускаем до инкубатора. The startup academy is a 3-month thing. Стартап-академия длится где-то 3 месяца. The incubator might be 1 to 2 years. А инкубатор может длиться от 1 до 2 лет. Это что-то стоит людям, которые посещают? Do people need to pay for that? Yeah. Да. So we always want them to pay. Мы всегда хотим, чтобы они платили. Because if you don't pay, it's not worth anything. Потому что если вы не платите, то для вас это не имеет никакой ценности. But on the other hand, if they are unemployed or if they are young people and they are in developing countries, they don't have much money. Но если это безработный человек или молодой человек, или это в развивающихся странах, то у них много денег нет. Они как-то ориентируются на ценообразование по региону, по стране? So, do you somehow evaluate the economical situation in the country? Yes, but that's mostly what the local partners do. Да, но этим занимаются в основном наши местные партнеры. They know their environment. Они знают свою Последний вопрос. Насколько большая группа за один присест? What is the size of the group that you start? Yeah, I mean the group that we take in 15 to 20. До 15 до 20 мы принимаем. Команда тренеров, то есть те, And кто the team организовывает. of coaches. That differs. Это зависит от ситуации. I say I never start with one person. Я никогда не начинаю с одного Has to be человека. 2 minimum. Минимум 2. In Nigeria, there are 5 business В people. Нигерии там 5 бизнесменов этим занимаются. In other situations, there has been a few running the academy, but then we've had coaches around from society around that have built a team together. В других странах у нас, например, было 5 человек, которые занимаются конкретно академией, но по всей стране еще есть несколько коучей, которые также им помогают. So this is the first starting phase that we're doing. Это первая начальная фаза того, что мы The second делаем. piece is that we talk about growth, acceleration. Второе, мы говорим о росте, об акселерации. So these are already existing businesses, Это уже существующие бизнесы, already profitable, которые приносят прибыль, but with a desire to grow. но у них есть желание расти дальше. And this is a part that we have just started last spring. И это та часть, которую мы начали всего прошлой весной. And but it has been part of the idea of this from the very beginning. Но с самого начала она также была заложена в эту идею. The third step that we're coming to, I will go more into grow in a minute, but we want to come to leadership development. И следующая стадия, я потом немножко еще поясню по поводу роста, это развитие лидеров, следующая стадия. Because what we really need is leaders that are sustainable themselves. Потому что нам на самом деле нужны лидеры, которые сами являются устойчивыми. And leaders that are able to multiply and unleash the power in other people. Те лидеры, которые способны умножать и высвобождать силу, заложенную в других людях. We need to see multiplication happening. Нам нужно видеть это умножение. And I will talk more about that tomorrow. И завтра я больше об этом буду говорить. Leadership development is where I come from. Развитие лидерства – это то, чем я изначально занимался. So I was working with one of the largest leadership training companies in the world. Я работала с одной из самых больших компаний по подготовке лидеров в мире. My customers were the Fortune 100 and Fortune 500 companies. И
из моих компаний там были the best 100 and best 500 companies in the world. Компании, которые входили в сотню и первые 500 компаний успешных в мире. We worked on leadership development with them in Мы Turkey. работали с ними над развитием бизнеса. So I know the value of leadership, and I see no better place to train leaders than in business. И я понимаю ценность лидерства. Я не знаю лучшего места для подготовки лидера, чем бизнес. Because you have the metrics. Потому что там у вас есть вот вся метрика, вся And you can easily see if you do right or wrong, because you can see it in the numbers. Машину вот это, потому что вы видите, где правильно, где неправильно по числам, по цифрам. So this is where we are going. We have not developed the leadership track yet. It's coming. Мы еще пока не развили так вот эту стадию развития лидерства. But we work on the two first ones. Но сейчас вот поработаем пока над первыми двумя. Now the logo is changing color. Видите, что логотип поменялся? Because I have two entities. Потому что на самом деле у меня две части в моей The компании. orange color is a not-for-profit organization. Логотип с оранжевым цветом крыльев – это не коммерческое And the предприятие. logic is that you can't really earn money from startups. Логика в том, что нельзя заработать на стартапе много денег. You ask, are we charging them? Вы спрашивали, как мы с них берем Yeah, we деньги. do, Да, берем, but it doesn't pay the bill, really. но на самом деле это не окупает все So наши we have to look for another type of customer, Поэтому нам приходится искать другой тип клиента. which is typically the government, Обычно это правительство. because the government is the one that will earn money from the entrepreneurs through Потому taxes что later on, через налоги государство деньги зарабатывает на предпринимателях очень неплохо. and through lowering the unemployment figures, И через понижение уровня безработицы or тоже. it's other NGOs and so forth. Также это другие предприятия, ну и так далее. But when we come to the grow stage, Но когда вот переходим к стадии роста, we can go out in society to the businesses that wants to grow. They can pay because they are profitable. обращаемся к тем компаниям, которые хотят расти, и вот они там могут нам платить, потому что они приносят, они приобретают прибыль. We are using a tool called Growth Wheel. Мы используем такой инструмент, который называется колесо роста. It's used in 40 countries, Мы используем его в 40 странах. and it's a way of coaching businesses to growth. Это способ коучинга для того, чтобы бизнес рос. It's a very strong online tool, Это очень мощный онлайн-инструмент. so you can use it in direct with people or online. Его можно использовать напрямую при общении с людьми, либо онлайн. So that is our growth track. Now, just quickly, what is the background? What is the content of what we're doing in the Startup Academy? Вот быстро расскажу, в чем содержимое того, что мы делаем в Стартап Академии. You've heard of product market fit. Вы знаете, да, соответствие между продуктом и рынком. This is something called value proposition design. Это нечто, что мы называем дизайн предложения ценности. And it's very simple business, really. На самом деле это все очень просто. You need to find a problem, Нужно найти проблему, or you need to find something that people want. либо найти что-то, что людям нужно. This is the customer. То есть вот эта часть – это клиент. The customer is doing something on a daily basis or weekly basis. They need to get a job done of some kind. Потребитель что-то делает каждый день или каждую неделю, им нужно что-то сделать, какую-то работу But выполнить. when they do that, there is frustration. Something doesn't work. Но когда они этим занимаются, у них возникает какое-то разочарование, потому что что-то где-то не It срастается. takes too long time. Слишком много времени на это. Nobody has a solution that covers all the different things that I Нет need. людей, у которых есть решение для всех отдельных компонентов. I don't like the design, Не or нравится дизайн. something. There's a problem. There's a Или pain. еще что-то. Возникает какая-то проблема, и от этого возникает боль. So, okay, we don't have that there. Yeah. So there's either pain or something that people want. То есть у них либо боль возникает от проблемы, либо есть что-то, что им нужно получить. And when you create a solution to this, И когда вы даете решение этому, what you're actually doing is that you create a pain reliever for that pain, то мы либо даем какое-то решение, которое позволяет облегчить or боль, a gain creator for the gain that the customer wants. либо создаем что-то, что позволяет нашему клиенту приобрести то, что ему нужно. Simply, unless you have a solution that perfectly fits to the customer type that you want to serve, you have no business.
просто, проще говоря, если у вас нет решения, которое позволяет решить проблему для вашего клиента, то вы не сможете построить бизнес. And it doesn't matter, you can be 10 years in the business school, you will still not have a business. И это не зависит от того, 10 ли лет вы в бизнес-школе пробили или Because нет. this is the foundation of all business, you need to satisfy a client. Потому что это основание любого бизнеса, удовлетворение нужд потребителя. So that's value proposition design. Это то, что мы предлагаем. This is business model generation. А это генератор бизнес-модели. Every business has at least those 9 building blocks. У каждого бизнеса есть, по крайней мере, 9 вот таких вот составляющих. And of those, these are the 2 building blocks that we start with. И это две, из которых мы начинаем. Customer segment, value proposition. Сегмент нашего клиента и предложение какой-то ценности. How do we market? How do we deliver the value to the customer? Как мы можем доставить то, что мы создаем, нашу ценность нашему потенциальному клиенту? What's the type of relationship we have long term with our customers? Какие у нас долговременные отношения с этим клиентом? How do we get the money in? Как мы получаем деньги в наш бизнес? What are the key resources that we have that can make this value come to this customer? Какие ключевые ресурсы помогают нам донести эту ценность до нашего потребителя? What are the key activities that we need to be experts in to be able to have that value? Какие ключевые действия мы должны сделать, чтобы создать эту ценность? And who are the key partners? И кто наши ключевые партнеры? When we know all that, Когда мы все это знаем, we can also say, what does it cost? мы можем сказать, чего это нам стоит. Cost needs to be lower than income. У нас должно быть ниже издержки, чем наш доход. Business. Тогда у нас получается бизнес. If that doesn't work, it's not business, it's hobby. Если это не срабатывает, то это не бизнес, это хобби. На предыдущем слайде So там on the previous slide, не было, по-моему, объяснено еще два компонента. you Можно пояснить? explained the two components. Yeah, I don't have time. Вот в квадрате верхний и нижний, что это? This one. Yeah. So basically what it is that the language we are using and the way we are thinking, Тот язык, который мы используем, и то, как мы мыслим, we don't just have a product or a service. у нас не просто есть какой-то продукт или услуга. What does this product do? Что этот продукт делает? Unless I have listened to my customers' pain Если я не знаю, какую боль у моего and клиента я understood могу it deeply, понять, и не понимаю, I will not have a solution even if I think то so. я не смогу найти решение, даже если мне The кажется, что оно solution есть. needs to be a painkiller for the pain, the Потому что particular thing that the решение должно customer быть вот needs. этим болеутоляющим для вот этой боли. So everything, when I'm talking with them, I need to use their language about their pain. Поэтому, говоря со своим потребителем, я должен использовать его язык. What am I solving? Что я решаю, какую А проблему? верхнее? And the upper one? The upper one was that if they don't have something that they don't have, it's not a problem. It is something that they're missing. Это не то, что у них какая-то проблема, это решение для какой-то нужды, то есть им что-то нужно. I need to show that my solution creates this situation И я for должен you. показать, что мое решение создает вот это вот благо, вот то, что им нужно, и я могу это им дать. То есть получается, что я рассматриваю продукт не просто как какую-то конкретную услугу, Right. а именно что это решение и как бы решение их нужды. Exactly. Да, совершенно верно. There's a T-shirt that I love. Есть одна футболка, мне очень она нравится. It says, "Love the problem, not the solution." Там написано «Люби проблему, а не решение». We love the solution because we're entrepreneurs. Нам нравится решение. No, it's my solution. I have the Мое solution. решение у меня вот есть. But the thing is that if you have the solution in your head, Но дело в том, что если решение есть в голове, you're still in your head. то оно все еще у вас в If you голове. love the problem, Но если вы любите эту проблему, you're in the customer's head. то вы тогда уже думаете головой You see what the клиента. customer is seeing. Вы видите то, что видит You're ваш feeling what the потребитель. customer is feeling. Вы чувствуете то, что он чувствует. And you drill deep down. That's where you find the Тогда solutions. углубляетесь в это и находите действительное решение. It's not what the obvious thing is. Это не то, что очевидно для всех. And every business starts with a guess.
Каждый бизнес начинается с предположений и догадки. But the guess starts in your head. Но догадка начинается в вашей But if you don't get further than that guess, you will fail definitely as a Но business. если вы не выступите за пределы этого предположения, то вы не сможете построить. You need to know the customer's need better than they know themselves. Нужно знать нужду потребителя лучше, чем он знает ее сам. And then build a solution. И тогда вы сможете построить. That's the secret of all business. И это секрет любого бизнеса. Now you have 2 minutes until the next thing starts. Есть 2 минуты до So того, пока не if начнется any of второй. you haven't decided for the next thing, you can stay on, and I will do a shorter introduction and a longer of this afterwards. Если кто-то из вас хочет остаться, я realize могу сделать более краткое вступление и более углубиться на So in the next round, I will give some more details on behind. And if not, Если нет, grab me afterwards. то после подойдите ко мне просто. I have the whole evening. У меня целый вечер впереди. So talk to me